Today we discuss implementation of keys and integrity constraints. So, what is how to implement the keys and integrity constraints? So, constraint, first of all, we go for constraints. What is a constraint? What are the different types of constraints? What is integrity constraint? So implementation of a key and integrity constraints, how to implement key and integrity constraints. First of all, we discuss what is a constraint. So what is a constraint? A constraint is a condition constraint is a condition. This condition is enforced during the data insertion, deletion, and updation. The constraint is enforced during data insertion, deletion, and updation. The purpose of constraints is to maintain correct data in the database system. చూడండి. సో కన్స్ట్రైంట్ అంటే ఏమిటి చూడండి. వాట్ ఈజ్ ఎ కన్స్ట్రైంట్? ఏ కన్స్ట్రైంట్ ఈజ్ ఎ కండిషన్. చూడండి, ఏ కన్స్ట్రైంట్ ఈజ్ ఎ కండిషన్. సో మనం రాసే ఒక కండిషన్ని మనం ఏమంటాము అంటే కన్స్ట్రైంట్ అంటాం. The constraint is enforced. The constraint is enforced during the data insertion, deletion, and updation. మనము డేటా ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ, డేటా డిలీట్ చేసేటప్పుడు కానీ, అప్డేట్ చేసేటప్పుడు కానీ ఈ కన్స్ట్రైంట్ అంటే ఈ కండిషన్ అనేది ఎన్ఫోర్స్ అవుతుంది. ఎందుకు పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది, పెడితే ఏమిటి? The purpose of constraint is to maintain good quality of data. ఎందుకు ఈ కన్స్ట్రైంట్? దీని అవసరం ఏంటి అంటే టు మెయింటైన్ గుడ్ క్వాలిటీ అంటే ఏంటంటే కరెక్ట్ డేటా. సో రాంగ్ డేటా లేకుండా కరెక్ట్ డేటా మెయింటైన్ చేయటానికి మనం ఏం చేస్తాము అంటే కన్స్ట్రైంట్ అనేది ఉపయోగిస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఉన్నారండి. సో జనరల్గా సపోజ్ మనం ఇప్పుడు తీసుకున్నాము. సో జనరల్గా మనం ఏం చేస్తున్నాము అనే దానికి వచ్చినప్పుడు, సో జనరల్గా మీరు ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు హాల్ టికెట్ నెంబర్, జనరల్గా హాల్ టికెట్ నెంబర్ టైప్ అని క్రియేట్ చేశారండి. ఎటువంటి కన్స్ట్రైంట్ రాయలేదు అనుకోండి. ఎటువంటి కన్స్ట్రైంట్ రాయకపోతే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏమవుతుంది అంటున్నాను. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సిస్టంలో ఏమి అంటే ఏమవుతుంది అంటే కరెక్ట్ డేటా ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది, రాంగ్ డేటా ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది. అలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి అంటున్నాను, కన్స్ట్రైంట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని వాడుకోవాలి. అంటే అందుకోసమే మనం ఏం చేస్తాము అంటే
డిబిఎంఎస్లో కన్స్ట్రెంట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని వాడతాం. అంటే కన్స్ట్రెంట్ ఈజ్ ఎ కండిషన్ విచ్ ఈస్ కన్స్ట్రెంట్ ఈజ్ ఎ కండిషన్. ద కన్స్ట్రెంట్ ఈజ్ ఎన్ఫోర్స్ అవుతుంది, ఎన్ఫోర్స్డ్ డ్యూరింగ్ ద డేటా ఇన్సర్షన్, డిలీషన్ అండ్ అప్డేషన్. అమ్మా ఈరోజు ఎక్కువ మంది రాలేదు అంటే మెసేజ్ రోజు పెట్టనమ్మా, ఒకసారి మీరు మీ గ్రూప్లో పెట్టుకోండి, జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు. ఎందుకంటే నేను ప్రతిరోజు ఇంకా మెసేజ్ పెట్టాలంటే డిబిఎంఎస్ ఐడి పాస్వర్డ్ అన్నీ పెట్టలేము. ఒకసారి మీరు మీ గ్రూప్లో పెట్టుకున్నాము, సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు బాయ్స్ గర్ల్స్ ఎవరికి వాళ్ళ గ్రూప్లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అది ఎందుకంటే నేను ఐడి పెడతానని మీరు చూస్తుండా ఉండొచ్చు. సో అందుకని ఒకవేళ లేనప్పుడు నేను సపరేట్గా చెప్తాను, లేకపోతే కంటిన్యూగా ఉండదు అంతే. స్టూడెంట్స్ ఒకసారి దయచేసి అందరూ పిల్లలు సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళ అమ్మాయిలు వాళ్ళ గ్రూప్లోనూ అబ్బాయిల గ్రూప్లో పెట్టండి, జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు. ఓకే, నౌ మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే, సో ఇది కన్స్ట్రెంట్ అంటే వాట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్స్. వాట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్? ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్ అంటే ఏమిటి, ఎలా వస్తుంది అనే దానికి చూడండి. సో ఏమేమిటి? Integrity constraints are used. These constraints are used. So మనం integrity constraints అంటాము. So these constraints are used. Integrity constraints are used to maintain correct data in the database system and to maintain correct data in the database system and to establish the relationship between the tables. చూడండి, మనము ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్స్ ఏంటి అనే దానికి చూసినప్పుడు, ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మెయింటైన్ కరెక్ట్ డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్ సిస్టమ్. డేటాబేస్ సిస్టంలో కరెక్ట్ డేటా మెయింటైన్ చేయడానికి, టు మెయింటైన్ కరెక్ట్ డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్ సిస్టమ్ అండ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్స్ అనేది వాడుతూ ఉంటాం. చూడండి, there are two integrity constraints. They are మనకు మెయిన్గా రెండు ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్స్ ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ టూ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్స్. ఏమేమిటి? ఒకటి ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ, రెండోది రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ. ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ, ఇంకోటి ఏమిటి అంటున్నాం అంటే రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ. రెండు ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్స్ ఉన్నాయేమో మనకు. ఒకటి ఏమిటి అంటే ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ అని, ఇంకోటి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మ ఇది, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్స్ అంటారు, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా. సో ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ, ఇంకోటి ఏమిటి అంటున్నాం అంటే రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ అని చెప్తున్నాం అనమాట. వాట్ ఈస్ ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ? ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఏమిటి? సో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఆర్కిల్? నో ప్రైమరీ కీ వాల్యూ
is null. No primary key value is null. This is called as entity integrity. సో ప్రైమరీ కీ వాల్యూ అనేది నల్ అయి ఉండకూడదు. సో అందుకని నో ప్రైమరీ కీ వాల్యూ ఈజ్ నల్. ప్రైమరీ కీ వాల్యూ అనేది నల్ అయి ఉండకూడదు. దీన్నే మనం ఏమంటాము అంటున్నాను, ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ అంటాం. సో వాట్ ఈజ్ ప్రైమరీ కీ? A primary key is an attribute in a relation that contains the unique values and it does not support null values. చూడండి, సో ప్రైమరీ కీ అంటే ఏమిటి అంటే, ఏ ప్రైమరీ కీ ఈజ్ అన్ అట్రిబ్యూట్ ఇన్ ఏ రిలేషన్. రిలేషన్లో ఒక కాలం అంటే ఈజ్ అన్ అట్రిబ్యూట్ ఇన్ ఏ రిలేషన్ విచ్ కంటైన్స్ యునిక్ వాల్యూస్. యునిక్గా ఉండే వాల్యూస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ కీ must be unique and there is no null value. చూడండి, సో ప్రైమరీ కీ అంటే ఏమిటి? ఈజ్ an attribute in a relation primary key is an attribute in a relation that contains unique values and does not support null values. చూడండి, సో ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఏమిటి? ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే, సో ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఏంటి? నో ప్రైమరీ కీ వాల్యూ ఈజ్ నల్. ప్రైమరీ కీ వాల్యూ అనేది నల్ అయి ఉండకూడదు. దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంటిటీ. వాట్ ఈజ్ ఎ ప్రైమరీ కీ? Primary key is an attribute in a relation that contains unique values and does not support null values. What is null value? A value which is not assigned to an attribute is called as a null value. చూడండి, what is null value? Null value అంటే ఏమిటి? A value which is not assigned. సో అసైన్ చేయకపోతే value which is not assigned to a column is called as a null value. సో ప్రైమరీ కీ అంటే ఇలా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను అన్నమాట. హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ప్రైమరీ ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ ఇన్ ఆర్కిల్. ఆర్కిల్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఏంటి ప్రొసీజర్ ఏంటి? సో దీన్ని ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ అన్నాం. ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఇన్ ఆర్కిల్. సో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, లేక ఇన్ ఎస్క్యూఎల్, లేకపోతే ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్. సో ఈ ప్రైమరీ కీని మనం ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అంటే, సో ప్రైమరీ కీని మనం డిఫైన్ చేయటమేనా. ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అంటే క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే కాలమ్ నేమ్. చూడండి, హౌ టు క్రియేట్ టేబుల్ స్టూడెంట్, create a table student, roll number 3, name varchar of
30 not null, comma, marks total number 3. This is the implementation of primary key in R3 or SQL. సో ఎస్క్యూఎల్లో దీన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అంటే ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ రాసుకోండి. సపోజ్ నేను స్టూడెంట్ టేబుల్లో రాయాలి అనుకున్నాను అనుకోండి, స్టూడెంట్ నేమ్. సో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పారు, చాలాసార్లు చెప్పారు. రోల్ నేమ్, సో కాలం నేమ్ రాసుకోవాలి. కాలం నేమ్ రోల్ నెంబర్ రాశాను. నెంబర్ టైప్ అని రాశాను, నెంబరు 3. కన్స్ట్రైంట్ పేరు ప్రైమరీ కీ అండర్స్కోర్ రోల్ నెంబర్ అని రాశాను. కన్స్ట్రైంట్ పేరు ఏ కన్స్ట్రైంట్ ఇది అంటే ప్రైమరీ కీ అని చెప్తున్నాను. ప్రైమరీ కీ నేమ్ varchar 2 of 20, సో 30 నాట్ నల్ అని పెట్టాను. సో దాంతోపాటు టోటల్ మార్క్స్ పెట్టాను. సో ఇలా మనం ఏం చేసాము అంటే కన్స్ట్రైంట్ని డిఫైన్ చేసాము. ఇలా డిఫైన్ చేసే దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ అంటాం. చూడండి, సో వాటి ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఏమి అంటే ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఏంటున్నాను, నో ప్రైమరీ కీ వాల్యూ ఈజ్ నల్. ప్రైమరీ కీ వాల్యూ అనేది నల్ అయి ఉండకూడదు. సో ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటి? A primary key is an attribute in a relation that that contains unique values and does not support null values. Unique values support చేస్తుంది, null values ఉండకూడదు. ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనే దానికి క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ రాసుకోండి. కాలం నేము, డేటా టైపు, కన్స్ట్రైంట్. ప్రైమరీ కీ కాబట్టి ప్రైమరీ కీ కింద కన్స్ట్రైంట్ రాసింది. దీన్నే మనం సో దీన్ని మనం కీ కన్స్ట్రైంట్ అంటాం. చూడండి, దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కీ కన్స్ట్రైంట్. దీన్నే మనం ఏమంటాము అంటున్నాను, కీ కన్స్ట్రైంట్ అని చెప్తున్నాం అనమాట. నెక్స్ట్ రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ. సో వాట్ ఈస్ రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ? రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఏమిటి? The value of the foreign key is either null or match with the primary key value of another table. చూడండి, another table or reference table. చూడండి, సో వాట్ ఈస్ ద రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ? రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఏమిటి? ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫారిన్ కీ వాల్యూ అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫారిన్ కీ ఈజ్ ఎయిదర్ నల్, ఏమై ఉండొచ్చు అంటున్నాము, నల్ అయినా ఉండొచ్చు, ఆర్ మ్యాచ్ విత్ ద ప్రైమరీ కీ వాల్యూ ఆఫ్ అనదర్ టేబుల్, నల్ అయినా ఉండొచ్చు, లేక రెఫరెన్స్ టేబుల్లో ఉన్న ప్రైమరీ కీకి మ్యాచ్ అయినా అయి ఉండాలి. చూడండి, సో ఫారిన్ కీ వాల్యూ అనేది నల్ అయినా ఉండొచ్చు, లేక సో రెఫరెన్స్ టేబుల్లో ఉన్న ప్రైమరీ కీ వాల్యూతో మ్యాచ్ అయినా ఉండాలి. సో వాట్ ఈజ్ ద ఫారిన్ కీ? ఫారిన్ కీ అంటే ఏమిటి? A foreign key is a non-key attribute in one relation. Is a non-key attribute in one relation, and it is a
primary, and it is a primary key in another relation. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మ ఇది. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇంటిగ్రిటీ కాన్స్టెంట్స్ అంటారు చూడండి. సో ఫారిన్ కీ అంటే ఏంటి? ఏ ఫారిన్ కీ ఈజ్ ఏ నాన్ కీ యాట్రిబ్యూట్ ఇన్ వన్ రిలేషన్. ఒక రిలేషన్లో అది నాన్ కీ యాట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ప్రైమరీ కీ ఇన్ అనదర్ రిలేషన్. ఇంకొక రిలేషన్లో అది ఏమై ఉంటుంది అంటున్నాను, ప్రైమరీ కీ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో అలా ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటున్నామంటే ఫారిన్ కీ అంటాం. ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫారిన్ కీ is to establish the relationship between the tables. దీని యొక్క పర్పస్ ఏమంటున్నాము, సో టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. దీన్నే మనం ఏమంటాము అంటే రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ అంటాం. చూడండి, సో వాట్ ఈస్ రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ? The value of the foreign key is either null or match with the primary key of reference table. Reference table లో ఉన్న primary key తో మ్యాచ్ అయినా ఉండాలి. The foreign key అంటే ఏంటి? A foreign key is a non-key attribute in one relation. ఒక రిలేషన్లో అది నాన్ కీ యాట్రిబ్యూట్గా ఉంటుంది, ఇంకో రిలేషన్లో అది ఏమవుతుంది, ప్రైమరీ కీగా ఉంటుంది. దాన్నే మనం ఏమంటాము అంటే ఫారిన్ కీ అని చెప్తుంటాం. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. క్రియేట్ డిపార్ట్మెంట్, క్రియేట్ టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 3, primary key, primary underscore department, primary key, comma, department name, varchar 2 of 20, comma, location, varchar 2 of 20. సో ఇక్కడ అలానే ఇంకో టేబుల్, క్రియేట్ టేబుల్ ఎంప్లాయ్, ఎంప్లాయ్ నెంబర్ 3, నెంబర్ 5, ప్రైమరీ కీ అండర్స్కోర్ ఎంప్లాయ్ నెంబర్, ప్రైమరీ కీ, కామా, employee name varchar 2 of 20, not null, salary number 7,2, comma, department number 3, references department so what is the field department number చూడండి. సో ఇక్కడ 2 టేబుల్స్ రాసుకున్నాను. ఏ విధంగా ఉన్నాయి 2 టేబుల్స్ అనే దానికి, ఒకటి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్. ఈ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో 2 ఏమేమి కాలమ్స్ ఉన్నాయంటే డిపార్ట్మెంట్ నెంబరు, డిపార్ట్మెంట్ నేము, లొకేషన్. ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అనేది ప్రైమరీ కీ. ఇంకో టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను, ఎంప్లాయ్ టేబుల్. ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ నెంబరు, ఎంప్లాయ్ నేము, శాలరీ, డిపార్ట్మెంట్ నెంబరు ఉంది.
ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనేది ప్రైమరీ కీ, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఉందనుకోండి చూడండి. సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ దేన్ని రెఫరెన్స్ చేస్తుంది? రెఫరెన్సెస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. అంటే ఇది దేన్ని రెఫరెన్స్ చేస్తుంది? డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ని రెఫరెన్స్ చేస్తుంది. ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అనేది ఏమవుతుంది మనకు? ఫారిన్ కీగా ఉంటుంది. సో ఫారిన్ కీ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఈజ్ ఎ నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్ ఇన్ వన్ రిలేషన్. సో ఇయర్ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఏమో నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్గా ఉంది, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఏమవుతుంది? డిపార్ట్మెంట్ నెంబరు ప్రైమరీ కీగా ఉంది. అందుకని డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఏమవుతుంది మీకు? ఫారిన్ కీగా ఉంటుంది అనమాట. చూడండి, హియర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈజ్ ఏ ఫారిన్ కీ. Here department number is a foreign key. It is this key is a non-key attribute in the table employee, and it is a primary key in the table department. చూడండి, సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అనేది మనం ఏమంటున్నాము అంటే ఫారిన్ కీ అంటే. ఫారిన్ కీ అంటే ఏమంటున్నాము? ఈజ్ ఎ నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్. అంటే సో ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఏమో ఇది నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఏమవుతుంది? ప్రైమరీ కీగా ఉంది. అంటే దిస్ వాల్యూ, ఈ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ వాల్యూ అనేది ఏముండొచ్చు అంటే నల్లైనా ఉండొచ్చు, లేక ఇక్కడ ఉన్న ప్రైమరీ కీకి ఏమై ఉండాలి? మ్యాచ్ అయినా అవుతుండాలి. అలా ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ అంటాం. చూడండి, సో వాట్ ఈజ్ రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ? రెండు ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. చూడండి, వాట్ ఈజ్ ఎ కన్స్ట్రెంట్? ఏ కన్స్ట్రెంట్ ఈజ్ ఎ కండిషన్. The constraint is enforced during the data insertion, deletion and updation. The purpose of constraints is to maintain correct data. Integrity constraints are used to maintain correct data in the database and to establish the relationship between the tables. There are two integrity constraints. One is entity integrity, another is referential integrity. What is entity integrity? No primary key value is null. What is primary key? Primary key is an attribute in a relation that contains unique values and does not support null values. So foreign key, referential integrity. A referential integrity, the value of the foreign key is either null or match with the primary key value of another reference table. What is a foreign key? A foreign key is a non-key attribute in one relation and it is a primary key in another relation. The purpose of the foreign key is to establish the relationship between the tables. ikkada cheppanu. So department oka table, employee అనేది ఇంకొక టేబుల్. డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఏమో ప్రైమరీ కీ, ఎంప్లాయీ టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అనేది ప్రైమరీ కీ కాదు, అంటే నాన్ కీ. సో ఇది దేన్ని రెఫరెన్స్ చేస్తుంది? డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ని రెఫరెన్స్ చేస్తుంది. ఫారిన్ కీని అలా డిఫైన్ చేస్తాం, రెఫరెన్సెస్ అంటాం అనమాట. సో ఫారిన్ కీతో మనం రాసుకుంటాం. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మ ఇది, ఎక్స్ప్లెయిన్. సో అందుకని ఇక్కడ రాస్తాం, ఇయర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈజ్ ఎ ఫారిన్ కీ. The value of this key, this is a non-key attribute in the table employee and the primary key in the table department. This is about integrity constraints. So key constraint అన్న ఇలానే రాసుకుంటాం అనమాట. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మ ఇది. ఈరోజు క్లాస్ అమ్మ. రేపు అమ్మ ప్రతిరోజు ఇంకా నేను ఐడీలు క్లాసులు జాయిన్ అవ్వమని చెప్పనమ్మా. మీరు 1 o'clock డైరెక్ట్గా జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా లేకపోతే నేను మెసేజ్ పెడతాను, సరేనా?